Good morning, JCs. Mind opening online snapshot ID series, master keys, date 203 by Shri Shanmugasundaram, hereby call to order. JC Creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by freemen through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that yet great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of all. Thank you very much. I welcome today's faculty, Dr. Shanmugasundaram sir. Welcome IPP Madhyadagan sir. Welcome our regular supporters, Raja sir, Vandana madam, and one more person, I don't know the name, Galaxy. Welcome everyone. I invite JC Madhyadagan sir for a pleasant task. Good morning, everyone. Today we have a presenter of international trainer. He has taken more than 1,75,000 participants. Training program for 1,75,000 people. Sorry, sir, yourself I can introduce, sir. Psychologist, he is a director of WOW and Dynamica Business Solutions. All the way, I welcome our today's presenter, international trainer. Welcome you, sir. Thank you, sir. Very good morning. Right. Will you start, Thank sir? you, President. Flow is yours, sir. Right. Shall I start, sir? Yes, sir, please. Yeah. So very good morning to all of you. Happy morning. And we all are consumers. When we buy something or take a service, use some services, we pay money and get the product and get the services. We are all consumers. And how far we are alert and we are vigilant as a consumer. In developed countries, it is sellers, buyers beware market. In India, it is sellers market because we are not that much enlightened about the consumer's rights. So we are taken for a ride in every area. Small example, people go to the mall and buy a lot of things in the supermarket. 50% of the people never check up the bill there itself. Some may check up after coming home. 25 to 30% of people never check up the bill. And what the offer was there, what was the price list shown there, displayed there, and what is the price the consumer has been charged, people never bother. And whatever things people go inside the website or something, all the terms and conditions, people never read. Simply they say, I accept. All the minute things are there. Even the print ad, there are many minute things are there, given in small fonts, and we forgot to notice. I'll give a glaring example. I have been a very active consumer. I've been taking up a lot of cases with the concerned departments right from 83 or 82 onwards, right? So simple example, sometime back there was an ad, some 20 years back. They have given this on lifetime warranty. This ad was given lifetime warranty. When I checked up with the small fonts given in the last column, it's not at all visible. If you want to be a vigilant consumer, you have to have one magnifying glass and you have to buy one weighing machine. Then only you can check up all the things. When it is given lifetime warranty, but on minute wordings say lifetime warranty shall mean and is valid for 5 years. I took up the case. I wrote to the company. What did you mean by lifetime warranty? We are restricted to 5 years. Then you could have very well advertised as 5 years only. So you have to be very, very careful. All the things we never check up in the name of cheap offers, discounts.
we are getting cheated. Lack of awareness is actually people are taking in their hands. Consumers are not knowing their rights. What as a consumer, what are the rights I have? A right to safety, a right to basic needs, a right to choose, a right to information, get the information, right to seek a redressal, a right for healthy environment, right for consumer education, and people have to be educated and enlightened even in the school level, the students level. In many areas, in many product services, we are charged more than the MRP, maximum retail price. Many people never check up the price at all. You are not supposed to charge beyond the MRP. But in many shops on the highways, many hotels on the highways, they have shops also. All the items sold there are overpriced. We are paying 5 rupees or 10 rupees over the MRP because we are not opposing, we are not protesting. People are taking it for granted. Wherever I go, I never buy there. Wherever buy something, I will protest and show my protest, then I refuse to buy beyond the price of the MRP. If you are not protesting, you will definitely easily get cheated. Adulteration, that is the quality of the products we buy, that we are not checking. We are not checking the weight of the contents. It is given 500 grams, but we never check up what is the content actually inside. And artificial scarcity is being made by the quarter of the sellers. Take for example in Coimbatore. Coimbatore is a wholesale vegetable market for Chennai. Why the prices are rising? Why the prices of the vegetables are rising? Why the prices are falling? The rising will be too much, falling will be too slow. One fine day, the number of lorries arriving in lorries with potatoes arriving in Coimbatore market is less. Immediately they jack up the prices. They never pay more to the farmers. The farmers are paid the same contractor rate by the contractors. But here immediately jump to from 30 rupees per kilo to 50 rupees kilo, 80 rupees. But who is minting money? Who is making money in the middle of the thing, transactions? Somebody else is looting because we are not aware what is happening, that what type of process is going on. And we also never check up the expiry date of that. In many supermarkets, many food items are offered at discounted prices. Take for example, bearing example, bread. Bread is available for 50% discount. People never check up the expiry date. Sometimes the same day will be the expiry date, valid up to, or the expiry date. The food items we have to be very, very careful. If we are a vigilant consumer, then we'll check up all the prices, the weight, and the quality, and the expiry date, manufacturing date, like that. I have protested with the two companies actually. One wafer I bought, the date of the purchase is 1st December, 1st December morning, but the manufacturing date is given as 1st December. That is a Hyderabad-based company. How it could be possible? The manufacturer on 1st until reaching by the shop at Chennai morning 10 o'clock. Definitely they started putting the date in the November itself. That means we are getting cheated. The expiry dates will be given different. So I protested to the company. They agreed it's a small mistake happened, like that. When I was traveling from Chennai to Coimbatore, I bought one cake, just like Wonder cake in the station. I was traveling on the 1st January, but the morning 7 o'clock I'm going by Kovai, but the date of manufacture is given as 1st January. Definitely it could have taken a manufacture somewhere Erode or somewhere. Before reaching Central Station or Chennai, it could have taken 3-4 days minimum. That means the product manufactured in the date 25 or 26 December, they given the date as 1st. I protested, I sent a letter to them. And we are not aware of the return policy whenever we buy on the online. Whether can we return the product, how many days we can return. The return policies are not, people are not checking. Even some product, some policy is there, people are not accepting it in some companies. Irregular supply of goods, we can take up actually.
packing issues. Many times you buy a big product, big paste, 50% only air is there. You may not be knowing it. Seeing the pack of the thing, size of the pack, we thought is a very big one, but we are going on squeezing the paste, only air is coming out. Only 50% content is there. Chips packets also seems to be a very big packet, but 70%, 80% or 60% only hydrogen is filled. So we thought the pack is big, chips are it's filled with that much chips, but only it's hydrogen to keep it fresh, right? The quantity is only very less, right? So why people are cheating the consumers? Because we are not enlightened. We are very much disorganized. We don't have that much consumer groups to fight for the issues. There are things, there are people are there. One good company, one trust is there in Ahmedabad. That is the number one in India. Consumer Education Research Center, CRC Ahmedabad. It was started by one Mr. Manubhai Shah during somewhere 95. The awareness came to me when I attended a seminar in 1996 when the new Consumer Protection Act was introduced. There I was enlightened, went about the rules and regulations. Then I started to take up the issues. Some of the advertisements you have to check up. I took up many cases. I have a big file of protest letters and replies I got from thing. You have as a consumer, you have a right to protest or fight with the people who are given misleading advertisements in vulgar nature, bad taste like that. I have taken up some of the cases. I'll show you here because I want to enlighten you. This is one of the ad. It's for T-shirt, but the product of the T-shirt is not clearly visible here. There's a Proline brand. I wrote to the Advertising Standard Council. They called for people, they called the advertising company, they called the manufacturer. They had a discussion and protesters come from the people. Of course, it was not, I wanted to stop the advertisement, but it was not upheld. But voluntarily, the company has stopped the advertisement because of my protest. So another ad is Mirchi parties. So they wanted to have an interview with someone actors. Actors means what type of post they should show, what type of photo they should. But here only a body part is shown. I have written to Advertising Standard Council. I took up the matter. It's in bad taste. It is not actually showing some actors face are like that. They're showing only the body. They have protested with the company also. A complaint has come. And one more thing, RPG, cellular, sometime back scratch cards were there. For mobile scratch cards were there. While they were introducing scratch cards, they were simply given advertisement like this, scratches on a female's legs. It is very much in bad taste. I took up the case with the Advertising Standard Council. I stopped the advertisement with their instructions, right? So some of things we have to take up. If the numbers are like that, so many cases I will take up take up a case of less quantity supplied in IOC petrol bank that was taken up, and people have checked up with the company. They have warned the company, otherwise the license will be cancelled. So packing issues, disorganized customers and consumer courts are there. We don't need any advocate. As a consumer, you can write to the consumer court. There are minimum days. Within this much days, the case has to be attended by the company, and there is no fees or something. You can fight on your own, right? And if much delays are there for something, you can fight with the company. Why it's not a problem? And e-commerce issues, that is online. There are a lot of complaints are there. The quality products are not supplied, or the quality what I have ordered is not delivered. Some other thing is delivered like that. Banks funds transfers, my account is debited, my money is not returned, or I cancel a flight ticket, the amount is not returned within the stipulated period. You can always take up. Some of the restrictive trade practices. When you go to a supermarket, if you want to buy a jamun mix, you will never get a one piece. You will always get 1 + 1 only. I don't need the second packet, that I don't need 250 + 250 grams. I'm not going to use it, but there is no other way.
all the jam mix companies are producing and selling as 1+1 free only throughout last 10 to 15 years. That means I am forced to, they may say it is free. Company may say, argue that I am giving free only, but there is no free lunch in the business. Somehow they are charging for it. Instead of buying for 30 rupees, I am paying 60 rupees and buy 1+1. So wherever offers are there, people buy in bulk. What is the necessity to buy in bulk as a wholesale? When my monthly requirement is only this much, we are unnecessarily investing money more and buy a lot and keep it in our storage, right? So it's not required. Whenever we buy in the malls, we should be very careful. The prices are going to be more than the ordinary shop because the system where how the malls are working, how the rentals are fixed up, something different. For every sale, for every invoice amount, they have to pay a small percentage to the mall admin. So all the computers are linked to the mall admin. So naturally the prices will be high. And we have to be very much careful or vigilant. Otherwise, we'll be paying more for every product, every service in the things sold in malls, right? So for poor quality, you can always raise the questions about the quality. I asked for this, but I am supplied with this and hidden charges. When you go for a purchase, initially the rates are something different. It's quite natural. The airlines, when you book a flight ticket, the rates will be showing somewhere 7,000. At the end, we'll be paying 8,400 or something. The hidden charges are there. Nowadays, it's visible, but it's not visible in the first page. It is visible only 8,000 plus, right? When you go for the payment last line only, you get all the charges. So in many areas, we are not shown about the hidden charges. What are the charges? Cancellation charges. How much will be the cancellation? Within how many days I can cancel? Even now, the restricted trade practices is when you book a hotel through online, many companies are offering better rates than the real hotel. Yes, no doubt. But the point is, the check-in time is morning 11 o'clock or 12 o'clock, noon. When you book with the hotel directly, check-in time is 24 hours. Suppose I book a hotel in Trichy, I walk into the hotel morning 6 o'clock. My time starts from 6 o'clock in the morning till next morning 6 o'clock, 24 hours. When I book a hotel through online, my time starts only with 12 o'clock noon. That means if I walk in by 6 o'clock, I am not eligible. 12 o'clock means from next day 11 o'clock I have to vacate. There is almost 23 hours only. But it's not be useful for many people, travelers. So you have to be very careful. It's a restrictive trade practice. In Kerala, somebody has won. The hotels, they should use only the 24-hour check-in time. But the same rule has to be applied everywhere. Somebody has to take up the case. So logistic delays, people say it will be delivered within 3 days, but it is coming after 7 days, after 10 days, after 15 days. The company has to pay extra money. In the Consumer Protection Act, there is a clause, the cost can be recovered from the company. That damages for that is the amount for the mental agony. I have been disturbed because I'm not able to get the product within time or the quality, poor quality. I suffered like this. We can claim for it, for mental agony also, right? Even if you send a letter, protest letter, I will be charging for this, means company will actually respond. But in my case, almost 60 to 60% of the cases, people responded. I took up the cases with the police department, Chennai traffic police, with so many issues. 50 to 60% letters are addressed. They replied to me. Some of the autos where they were charging more, they were arguing, they were dropping somewhere else, not in the exact place. Like that, I took up the matter with the registration number and everything. And I got 3 letters that the concerned autos have been charged fine. 200 rupees they have been fined. 500 rupees they have fined. Like that, I got reply from the police department also. Corporation also, I took up many cases about the bad roads, damaged roads, stagnant waters, and about the metro. So many cases. I got replies. Initially, it was the transport corporation name was Pallavan Transport Corporation. I took up a lot of cases with the Pallavan, overspeeding. On those days, the lane traffic, lane discipline was not followed by the buses.
the only in the lane near the median should be used by the buses. But that is the first lane should be used by the buses because they can drop the passengers. But I took up the case with the PTC. I did a survey in Kodambakkam Liberty stop for 3 hours morning and 3 hours evening. I got a permission from the chairman of PTC at that time, got an appointment and show the papers, how many buses are skipping the bus stop, how many buses are stopping the buses 100 meters away from the bus stop, 50 meters away from the bus stop. So people have to run, children, old age people, they have to run and to board the bus. They were suffering. I have shown how many buses are actually empty, but still they are not stopped. So how many buses are overspeeding with every numbers and every detail, everything. Actually, he appreciated as an individual person. I took up the case like that. But everybody has the right. Unless we take up, who will bell the cat? I love it actually. But there is a proper way to approach. There is a proper way to fight. Knowing our rights, knowing our side is clean, then we have every right. So we have to go for the first, we should learn what are the rights, how we can take up. Then only we should have the evidence. The bill should be there. When you will be called as a consumer, for free stuff, you are not allowed to take up any case because it is completely free, right? When you pay something, you have to pay something for the service or the product. Then only you are eligible to take up the case, right? Now, a lot of rules are there. Only thing is, if you raise or protest, then only the shopkeepers or the manufacturer producers will adhere to it. Otherwise, they will go on cheating. India is a very good, very big market for consumers. Even all the foreign companies are coming here for the market only. It's very good. Everywhere it's growing, but we are not ready to learn. We are not keeping ourselves enlightened. We are not knowing the rules and regulations. And if we are not knowing or learning, definitely we get cheated in every area, right? From morning to night, we get cheated. And educated people, they should get educated. They should educate others also. What are the things we should be very, very careful like that. And we have the RTI Act is there, Right for Information Act, Right to Information Act. You can raise with even many government departments are coming under RTI Act. Previously, it was not there. Now, some of the government offices also coming. They should reply within such and such days. What happened to that particular complaint number? So what is the basic rules they are following? We can write and get reply from the concerned departments. I took up many things with the railways. I took up many things with the ACTC transport, right? I am ready to teach the people also how it can be taken up. We should form actually, because we have the right to question when something is wrong. We cannot be silent spectators for everything what is happening to us. We cannot allow ourselves to be cheated. We have to be vigilant consumer everywhere. I attended many workshops. I've been addressing regularly in consumer federations on consumer psychology. Take for one glaring example before I finish. Many many powders or many facial creams or many things are sold in the market. It is highly priced actually, but they advertise in such a way your skin color can be changed. It's not practically possible to change the pigments of the skin. It cannot be changed. You cannot become fair. But people say you will become that much fairer and fairer, so charge that much, but the product is not giving the results. So, cream. It's possible. If it is there, why they are not selling in Africa? All the African people will become just like English person, right? England person, UK person. But we are not aware of what is happening. We are not ready to get enlightened. Right? These are small samples I'm giving because the shortest time I'd like to give samples. How much we are ready to learn, know about rights and how we actually implement in day-to-day life. If we are very careful, definitely we'll be saving a lot. Definitely we can saving a lot. We can stop the losses, the sufferings and the pains we are undergoing. So thanks a lot. Thanks for the opportunity. Thank you, sir.
Thank you very much, sir. பியூட்டி கன்சியூமரா நம்ம எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியும் பெருசா யூஸ் பண்றது இல்ல. எனக்கு கூட ஆக்சுவலி ஒரு 4 இயர்ஸ் வாரண்டி கம்ப்ளீட் ஆன வாஷிங் மிஷின் ஒரு பெரிய மேஜர் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு எல்ஜி கம்பெனி. ஸோ நான் ஃபைட் பண்ணி அவங்க வாரண்டிக்கு பிறகு எதுவுமே பண்ண முடியாதுட்டாங்க. ஒரு மேஜர் டேமேஜ் அதில். ஓகே. அதை நான் போராடி ஒரு புது மிஷின், அடுத்த ஜெனரேஷன் மிஷின் வாங்கினேன். அந்த 1 இயருக்கு இது எனக்கு துவைக்கிறதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு கேட்கும்போது கிவன் ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வீட்டில் கொடுத்து எல்லாமே அவங்க சார்ஜில் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணதான் நீங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணலனா ஆமா, வாரண்டி பீரியட் முடிஞ்சு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம வாரண்டின்னு நம்ம சொல்றோம். ஒரு பேசிக்கா சில இதுக்கு ஈவன் வாரண்டி பீரியட் முடிஞ்சா கூட they have to support. ஸோ நீங்க கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயமும் எப்படி ஹவு டு அப்ரோச் எல்லாமே சொல்லியிருக்கீங்க. அதே சமயம் நிறைய சொசைட்டிக்கு கிவன் எ லாட். நிறைய பண்ண முடியாது. we have responsibility, social responsibility. ஆமா, யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துப்பாங்கன்னு இருக்க முடியாது. யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துப்பாங்கன்னு விட முடியாது. கண்டிப்பா நீங்களும் நிறைய பண்ணிருக்கிறீங்க. எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. ரொம்ப ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்குற ஒரு ப்ரெசன்டேஷன். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். நம்ம ஆக்சுவலி சிட்டிசனா நம்ம லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். நம்ம மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகுறது இல்ல, ஒரு சொசைட்டியை காப்பாற்றுற பொறுப்பு நம்மகிட்ட தான் இருக்குன்றதும் நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். ஓவர் டு அதர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். நீங்க கொஞ்சம் டிராவல்ல இருக்கிறதுனால நீங்க அன்மியூட் பண்ணி ஒருத்தர் ஃபீட்பேக்காக கொடுத்துடலாம். குட் மார்னிங். வெரி குட் மார்னிங். சொல்லுங்க சார். வணக்கம் சார். ரியலி சார், கன்சியூமர் ரைட்ஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு அவேர்னஸோட இருக்கோம் அப்படிங்கிறத பத்தி நிறைய. ஆனா இன்னைக்கு சார் இதர் ஜெனரேஷன் தேர் ஆஃப்டர் த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர், தேர் ஆஃப்டர் மால்ஸ். இப்போ ரீசென்ட்லி ஐ ஹட் பின் டு ஒர்க் ஒரு 3 months பேக் போயிட்டு ஒரு 2 months ஸ்டே பண்ணிட்டு வந்தேன். இதோட ஒரு 4-5 times போயிருக்கேன். பிகாஸ் மை டாட்டர் சன்னிங்ல கிராண்ட் டாட்டர். அப்போ நீங்க சொன்னது மாதிரி சார், நான் ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்றேன். அப்போ என்ன காமிக்குது, 9,500ன்னு காமிக்குது. தென் ஐ வெண்ட் ஆன் த ப்ராசஸ். முடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அது 10,500, 10,750க்கு போயிடுச்சு. ப்ளஸ் ஆட் இது திஸ் அப்படின்னு போயிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம 9.5க்கு தானே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கடைசியில் முடிக்கிறப்ப அது ஒரு 10.75ல நிற்குது அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன். ஸோ எனியா ஐ வாஸ் ஷுர் தட் ஐ வாஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் திங்ஸ் கோ ஆன். ஒரே ஒரு சாரி ஃபார் டிஸ்டர்பிங். ஒரே ஒரு விஷயம். when you want to book a airline ticket, never try to book on a Saturday or Sunday. The rates will be always higher for any flight. அதில் காமிக்க ரேட்டே சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே போகும்போது அதிகமாக தான் இருக்கும். If you go for a Tuesday or Thursdays, the rates will be cheaper. And ஒரே நேரத்தில் ஃபேமிலியில் 4 பேர் ப்ரைஸ் செக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக் எஸ்கலேட் ஆகிடும். உடனே நம்ம பையன் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பான், டாக்டர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க. ஒரே வீட்டில் 4 கம்ப்யூட்டரில் ட்ரை பண்ணுவோம், காஸ்ட் எஸ்கலேஷன் ஆகிடும். That system is like that. மோரோவர் சார், இந்த லாஜிஸ்டிக் டிலே பற்றி சொல்லுங்க. இப்போ ரீசெண்ட்லி இப்போ தீபாவளிக்கு என்ன பண்ணோம், இப்போ பொண்ணுக்காக கொஞ்சம் வீட்டிலலாம் நிறைய செஞ்சு ஒரு பார்சல் அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இப்போ அனுப்பிச்சோம் சார். அப்போ ஸ்பீட் போஸ்ட் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் என்ன சொன்னாங்க சார், 5 days ஸ்பீட் போஸ்ட்னா 5 days டெஃபினெட்லி இட் வில் ரீச் அப் சார். இட் டுக் 12 days. அப்போ நம்ம எந்தெந்த அதுக்குன்னு சட்டம் டேட் இருக்குங்களா குள்ள யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் அங்க போனப்ப நம்ம வீட்டுல செஞ்சதெல்லாம் அவங்க தே குட் யூஸ் இட். பட் வெளியில வாங்கி கொஞ்சம் ஸ்வீட்லாம் வாங்கி அடிச்சோம், கெட்டு போயிடுச்சு சார். அதுல கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் எடுக்கலாம். இப்போ கூட கம்ப்ளைண்ட் எடுக்கலாம். ரெக்கார்ட்ல இருக்கு எல்லாமே. உங்கள்கிட்ட அன்னைக்கு டேட் ஆஃப் அக்செப்ட் டேட் இருக்கு, டேட் ஆஃப் டெலிவரி இருக்குது, ப்ரூஃப் இருக்கு. நீங்க நெட்லேயே போய் பாத்தீங்கன்னா என்னைக்கு டெலிவர்ங்கிறது கிடைக்கும். ரைட்டா? இந்த நம்பர் வச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டையும் எடுத்து வச்சு போட்டு இன்னார்டினேட் டிலே, லாஸஸ் ஹேப்பன்ட், மென்டல் அக்னி எல்லாம் சேர்த்து போட்டு போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். அது மாதிரி சார் இப்போ என்னன்னா, இப்போ நம்ம ரெண்டு கோ ஃபார் பர்ச்சேஸ் பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு போறாங்க. பிள்ளைங்க அழைச்சிட்டு போறப்ப ஜஸ்ட் ஃபேன்சி
போய் அந்த பிள்ளைங்க அந்த பக்கெட் எடுக்கிறாங்க, அந்த பக்கெட் எடுக்கிறாங்க, அது தூக்கி இந்த எல்லாம் ட்ராலியில. ஏன்னா இப்ப நம்ம கையில பை தூக்கின காலம் போய் அங்க உள்ள போனோன்னே அந்த ட்ராலியில போறது, அந்த எஸ்கலேட்டர்ல போறது எல்லாமே ஒரு ஃபேன்சியா போயிடுச்சுங்க பிள்ளைங்களுக்கு. ஸோ அங்க போனப்ப தேவையில்லாத பொருட்களும் நிறைய வருது. அண்ட் மோரோவர் ஆஸ் யூ செட் ஆஃபர், இந்த நேம் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் வி ஆர் பீங் சீட்டட் அப்படிங்கிறதும் ரைட் சார். இப்ப இந்த மால்ல நான் இப்ப இந்த சிட்டி மால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுகாத்தியில போயிருக்கேன். ஒரு காஃபி சாப்பிட்றோம் 108 rupees. ஜஸ்ட் இன்னைக்கு 10 ரூபாய்க்கு வெளியில நம்ம சாப்பிட்ற காஃபி இது 180 rupees சார். அது மாதிரி மால்ல டெஃபினட்டா அவன் போடுற ஏசி, அந்த ரூம், அந்த ரெண்ட் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து நம்மள்ட்ட கலெக்ட் பண்ணலாம். Include அதனால parking fees 80 right rupees, 100 rupees per hour. டெஃபினெட்லி சார். ஆமா, அது மாதிரி நிறைய. அப்ப we are not getting aware. இதுதான் தெரியுது. உள்ள போனாலே you are prepared to spend more than the things expected. But one more psychology is there. All the malls ல இந்த மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட்ல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருப்பான். வீட்டுக்கு ஆமா. தேவையான கிராசரி எல்லாம் கடைசி கவுண்டர்ல தான் இருக்கும். கடைசியில இதெல்லாம் வாங்கி முடிச்சுட்டு கடைசியில வேற வழி இல்லாம நம்ம வீட்டுக்கு ஒன்று ஜாமான் வாங்குவோம். நிச்சயமா we buy more than what is required. And unnecessarily எல்லாம் ஹோல்சேலா பல்கா வாங்கி வீட்டுல ஸ்டோர் பண்றோம். we are investing our money Yes. And unnecessary. moreover இந்த ஆஃபர்ல எல்லாமே 1+1 அந்த ஒரு புடவை வாங்கினால் இன்னொரு புடவை இனாம்ங்கிற மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர், மால்ஸ், எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாத்துலயும் இந்த +1+1 கொடுத்து ஃப்ரீன்னு சொல்லி நம்மளை நம்ப வச்சு ஏமாத்துறாங்க சார். ஸோ வி ஷுட் கெட் so much awareness. Then only otherwise the things will go on like who will build the gate. கேட் அப்படின்னு சொன்னீங்க, அது உங்களை மாதிரி தான் சார். அதுல நான் உங்களோட இணைந்து நாங்களும் பயணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். நீங்க யூ சீம் டு பி இந்தியன் 2.0 சார். இந்தியன் 2.0 நம்ம சைடு கிளீனா வச்சுக்கணும். தெர் இஸ் எ ப்ராப்பர் அப்ரோச். அது கேட்குற முறை இருக்கு. சண்டே ஃபைட்டுன்னு களத்துல இறங்கி கோதால இறங்காம பேப்பர்ல ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணி we can get the things, many things I got solved. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏசி எனக்கு வந்து கரெக்டா 1 year முடிஞ்சுது. பட் நான் எனக்கு ஒரு மாசமா ஒர்க் பண்ணாம இருந்தது. நான் ஜனவரி 1 தான் ஆக்சுவலா, டிசம்பர் 31 டிசம்பர் 20 வேலிடிட்டி முடியுது. பட் நவம்பர்லேருந்து அது ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்தது. சில்னஸ் பீரியட்னால நமக்கு போடவே இல்லை. ஜனவரி 1 தான் எடுத்து நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன். உங்கள் வேலிடிட்டி முடிஞ்சுது, வாரண்டி பீரியட் முடிஞ்சுதுன்னாங்க. பட் எனக்கு மெயினாக வந்து கேஸ் லீக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் ஏசி இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குறோம், எப்படி கேஸ் லீக் ஆகும்? அப்போது எனக்கு வந்து டிஃபெக்ட் ப்ராடக்ட் என்ற தள்ளிட்டான்னு சொல்லி பெரிய ஃபைட் பண்ணி இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக வேற வந்து அந்த உள்ள இருக்கிற செட்டே மாற்றி கொடுத்துட்டான். விடுறதா இல்லை. Thank you. Thank you, Armohan sir. Other participants can give your feedbacks and the other questions இருந்தாலும் கேட்க. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார். மைக் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார், பேசுறது கேட்கல. Sir, good morning to all of you. Morning. Very happy to see you all. Sir, this is about the doctor's bill, the service sector. One of my relative, she got some fracture in leg. She was admitted in Mayad. Initially, they said it will cost around 2 to 3 lakhs. But finally, they charge around more than 6 lakhs. So how to be vigilant on these issues? Every time you have to ask for how much it will involve, the cost will involve, what are the price involved. When they give the bill, you ask for the split, what are the amount involved. You can always raise question, why this much you charge for nurse charges, how many days you charge. You can always raise up. But when you go enter some private hospitals, you are very clear you are going to pay more because the services are that much, the instruments are very costly, doctors are highly professional people. Mentally we should be prepared because that system is like that. It's very difficult to run a hospital because the total establishment charges alone, it will come monthly 50 lakhs to 1 crore. Even no patient is coming, minimum charges. I don't support all these things, but as a consumer, we know when we enter a hospital with high facilities, the costs are going to be more. But you can always check up the bill. What are the prices? What are the bills they have? What are the charges they have put up? Right? You can always protest if you are not happy with a certain thing. You can put it in writing to the hospital. Right? Let them answer.
As long as Because- we don't protest, everything is taken for granted. Granted. Thank- Initially they say less price, but But finally. they get, nowadays they get a signature from us for everything. Even Yes, from the assurance. operation, everything they get signature. They are protected very much. They protect themselves because everything they get our signature. But as soon as we enter alone, we get give the signatures, right? For it. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Raja, sir. வணக்கம் சார். வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். ரொம்ப அருமையான ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கீங்க சார். பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறது அப்படின்ற ஒரு நல்ல பழமொழியோடு ரொம்ப டச் பண்ண மாதிரி இருந்தது. நான் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் சில மிஸ்டேக் நம்ம ஸ்டடி பண்ண கூட அதை வந்து சரி நமக்கு ஏன் பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி கூட ஒரு ஆட்டோக்காரன் கூட எதுக்கு பிரச்சனை சரி கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்குமே தவிர ஒரு 4 பேர் தட்டி கேட்டுதான் அடுத்த கஸ்டமருக்கு அவன் அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணாம இருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி. அதுலயும் கூட நம்ம அங்க போய் நீங்க சொல்ற மாதிரி சும்மா ரஃபா அவங்க கிட்ட ஹேண்டில் பண்றதை விட நம்ம லெட்டரா பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ரியாலிட்டி ஒரு அவங்களுக்கு ஃபீல் சேஞ்ச் ஆகும். அவங்கள மாத்தணும், அதான் நமக்கு முக்கியம். அந்த வகையில அவங்க அப்ரோச் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லாருக்கிட்டையுமே அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்மூத்தா வந்து என்ன பண்ணலாம், பூனைக்கிட்ட போய் அது பூனைக்கு மெதுவா மணி கட்டலாம். பூனையை தொந்தரவு பண்ணாம அதுட்டு சண்டை போட்டு அதுட்டு பரண்டல் வாங்காம பூனைக்கு மணி ஆமா கட்டலாம். ஆமா சில பேர் நம்ம கடிப்பட்டு தான் பயந்து வந்துடுறோம் வெளியில. இல்ல சார், அந்த இறங்கி மாதிரி பாத்துறது. நான் இண்டிவிஜுவலா நிறைய விஷயங்கள் ஃபைட் பண்றேன். யாரையும் என்னை அடிச்சது இல்லை. கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, திட்டிருக்காங்க, அடிப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. பட் யாரும் இறங்கினது இல்லை. அடிச்சாங்கன்னா நான் பெரிய ஆள் ஆயிட்டு போறேன், அவ்வளவுதான். Sir, in this regard, I appreciate Kerala state, sir. The consumers of Kerala state, they are more vigilant when compared with Tamilians. Educated. Literacy rate is more. Fine. Thank you. ரொம்ப அருமையா இருந்தது. ரொம்ப நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த ஆயில், ஃபுட் ஆயில், நம்ம குக்கிங் ஆயில்ஸ் வந்து அந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன நம்ம ப்ரிப்பேர் நம்ம செக்ல ஆடி வாங்கும் பொழுது காஸ்ட்லியா இருக்கு. பட் கடையில் போய் ரொம்ப அது 50% பிரைஸ்ல கொடுக்குறாங்க. அது ரியாலிட்டி என்ன, நம்ம ஃபுட் கவுன்சில்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்களாம் அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி தானே. லேப்ஸ் ஆர் தேர். தேர் ஆர் மெனி லேப்ஸ் ஆர் தேர் given by the government லேப்லயே இருக்குது. நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணலாம். இங்கேயே வந்து கிண்டியில இருக்குது, நிறைய திருவள்ளூர்ல இருக்குது, நிறைய லேப்ஸ் இருக்குது. எந்த ப்ராடக்ட்னாலும் எடுத்துக்கொண்டு பில்லோடு எடுத்துட்டு போங்க. பில்லோடு எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்து கண்டென்ட் கரெக்டா இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம ஃபைட் பண்ணலாம். அதுதான் பேசிக் ரெக்கார்ட் நமக்கு. லேப்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, தேங்க் யூ சார். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு லேப் இருக்கு, கவர்மெண்ட் லேப்ஸ். தேங்க் யூ. விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட். சார், வெரி குட் மார்னிங் சார். வெரி குட் சௌசுந்தரம் சார், வாழ்த்துக்கள். ஒரு நல்ல மார்னிங்ல நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துட்டீங்க. கன்சியூமர் அவேர்னஸுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன். நான் அதுல கரெக்டா சொன்னீங்க. நான் வந்து இதுல வந்து நானும் எனக்கு சார் நிறைய இஷ்யூஸ் நான் இதுல வந்து நிறைய இதுல ஓன் பண்ணிருக்கேன் சார். யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 9th standard படிக்கிற கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகுதா அப்புறம் சார்? எனக்கு ஆக்சுவலா நான் வீடு கட்டிட்டு அதே மாதிரிதான் ஆச்சு. எல்லாம் பண்ணோம், சொல்றது ஒண்ணு பண்ணோம், அப்புறம் பண்ணல. இப்ப நம்ம செங்கல்பட்டுல கன்சியூமர் கோர்ட்ல கூட ஃபைல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பெரிய இதுனாக்கா எல்லாம் அவேர்னஸ் இருக்கே தவிர சார், அது இந்த கன்சியூமருக்கு போய் ரைஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எல்லாம் பண்ணி கொடுப்போம். அங்க போனா வக்கீல் இல்லாம நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை உருவாக்கிறாங்க. அது ஏன் டிலே ஆகுது? அங்க தலைமைகள் போடல, நிறைய கோர்ட் வந்து காலியா இருக்கிறது, நிறைய இருக்கு. கண்டிப்பா அது ஒண்ணு இருக்கு சார். அதுல போட்டு பாத்தீங்கன்னா 4 வருஷம் கூட ஆகுது. அதையே ஓன் பண்ணிட்டு இன்னொன்னு அந்த காசு வாங்க முடியல எனக்கு ஆச்சு. அந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நம்ம இங்க விஓ இஷ்யூ இருக்கு பாருங்களேன். ஒரு இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டாங்கிற இஷ்யூல பாத்தீங்கன்னா வில்லேஜர்ஸ் எந்த மாதிரி ஏமாத்துறான்னு சொல்லிட்டு நானே 2 கேஸுங்க நெய்வேல இருக்கிறேன் பாத்தீங்கன்னா வாங்கிட்டேன். போய் பார்த்தா இவர் எங்க வீட்லயும் போயிட்டு அவங்க பேரை வாங்கினது போய் பார்த்துட்டு இல்லை 5,000 ரூபா கூட 20,000 கூட நாங்க வாங்கி தரோம் அப்படின்ட்டாங்க. சரி ரைட், அதுவாது போய் அவங்க எல்லாம் 10 ரூபா 5 ரூபா பேசினா அதுக்கும் அவங்க ஒத்து வரல. சரி ஒண்ணுமே இல்லை, நான் ஒண்ணும் பண்ணேன். அவர் சீனியர்ஸ் எடுத்து சும்மா கொஞ்சிட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு A4 ஷீட்ல சூப்பரா எழுதி இந்த மாதிரி எனக்கு இதெல்லாம் ஆயிப்போச்சு, இல்லை பண்ணலாம் நான் கன்சியூமர் போறதுக்கு போவேன், ஆர்டிஐல போய் பண்ணுவேன், கலெக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுப்பேன், அது கொடுப்பேன், இது கொடுப்பேன்னு போட்டு மிரட்ட அப்புறம் வச்சு சிஎம் செல்லுக்கு அனுப்புன்னு போட்டோம் சார். ஒரே மாசத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு நாள் கொடுத்த சார் உங்க சர்வே நம்பரை சொல்லுங்க சார்னு சொல்லிட்டு பட்டா கொடுக்குறாங்க சார். இந்த லட்சத்துல 2 பட்டா வாங்கினாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி எது வந்தாலும் வந்து டீசெண்டா மூவ் பண்ணணும், இல்லைன்னா நம்மள கொண்டு போய் மாட்டி விட்டு போயிடுவாங்க. ஏதோ ஒரு நம்மகிட்ட ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் வந்து பண்ணி உள்ள ஓரமா வச்சிருவாங்க.
ஆமா. அது வந்து பார்க்குறப்ப ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கணும். அது என்ன நம்ம வந்து இப்ப தகராறு பண்றதுன்னு இல்ல. இன்னைக்கு வந்து ஆனா இன்னைக்கு யங்ஸ்டர் கிட்ட அது ரொம்ப பொறுமை இல்லையா என்னன்னு தெரியல. நம்ம எல்லாம் எஜுகேட் கொஞ்சம் பண்ணணும் பண்றோம். சார், நிறைய எஜுகேட் எஜுகேட் பண்ணணும். பண்ணணும். ஆமா. அது எஜுகேட் பண்ண என்ன நினைக்கிறேன், ஆமா நீ அதையே பேசிட்டு இருக்க. நீங்கலாம் எங்கேயோ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நிறைய நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பண்றது. ஒரு 10 நிறைய பேர் எப்படி கொஞ்சம் வாலண்டியர்ஸ் வந்தீங்கன்னா நான் ஆமா, வந்து ஆமா. டெஃபினட்டா நான் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன். நான் ஆரம்பிக்கிறேன். கண்டிப்பா. தெரிஞ்ச விஷயத்தை ஷேர் பண்றேன், எஜுகேட் பண்றேன். Right. ஆனா கிளீன் ஓகே. என்ன பீப்புளா இருக்கணும். என்ன கிளீன் பீப்புளா க- இருக்கணும். அவ்வளவுதான். கண்டிப்பா சார். நான் கூட தனியா பேச தேங்க்யூ சார். வாழ்த்துக்கள். வாழ்க்கை நல்ல தேங்க்யூ. ஓகே. தேங்க்யூ மூர்த்தினா. நம்ம சந்தனா வந்து நம்மளுடைய மாஸ்டர் கீஸோட ரெகுலர் பார்ட்டிசிபென்ட். நேற்றுக்கு வந்து அவங்கள வந்து கௌரவிச்சிருக்கிறாங்க பிரசிடென்ஷியல் அகாடமியில. அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிப்போம். ஜேசி நேவில பிரசிடென்ட் அவங்கள கௌரவிச்சிருக்கிறாங்க அங்க கூப்பிட்டு வந்து கோயம்புத்தூர்ல. ஸ்டடிங் 9th ஸ்டாண்டர்ட். நம்மளுடைய ரெகுலர் பார்ட்டிசிபென்ட் சந்தனா. ஓவர் டு சந்தனா. வீடியோல வாமா. வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். வாழ்த்துக்கள். வணக்கம் சார், என் பேர் சந்தனா. நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேங்க சார். கோவையில இருந்து பேசுறேன். உங்க உரை வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க சார். கன்சியூமர்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம இருக்கோம், என்னென்ன தவறுகள்லாம் வந்து செய்றோம், நம்ம என்னென்னலாம் வந்து இனிமே செய்யணும், எந்தெந்த தவறுகளை வந்து ஒதுக்கணும், அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து கேர்ஃபுல்லா நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கும்போது இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பத்தி நீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க சார். சூப்பரா இருந்துச்சு சார் உரை. ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான, இப்ப ரொம்ப அவசியமான உரை. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு பொருளுடைய வேல்யூ தெரியாம அத வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு வாங்கிடுறாங்க. பில்லையும் பாக்குறது இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி. அதனால மணியும் வேஸ்ட் ஆகுது, அந்த டைமும் வேஸ்ட் ஆகுது. அந்த பொருள் எதுக்கு வாங்குவாங்கன்னு தெரியாது, அவங்க யூஸும் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பயர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தூக்கி போட்டுருவாங்க. அது ஸோ அது வந்து ஒரு பொருள் வந்து யூஸ்ஃபுல் இல்லையான்னு கூட பார்க்காம, அது நமக்கு ஏத்த பொருள் தானா அப்படிங்கறத பார்க்காம நிறைய பேர் வாங்கிடுறோம். அது போக நம்ம வந்து ஒரு பொருள் தேவையானதா இருந்தாலும் அதுக்கு ஆஃபர் அது இதுன்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அதை வாங்குறோம். அதை வச்சே வந்து நிறைய ஷாப்கீப்பர்ஸ் நம்மளை ஏமாத்துறாங்க சார். இப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தாங்க சார். நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அந்த ஷாப்கீப்பர் கிட்ட போய் நம்ம டிமாண்ட் பண்றோம்னா, அவங்க வந்து நமக்கு அந்த நீடிய வந்து பண்ணாம நாங்க வந்து நம்ம கூட ஆர்கியூ பண்றாங்கன்னா, அதை எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணணும்? ப்ராடக்ட் வந்து சர்வீசஸ், கடையில் சர்வீசஸ்னா கடைக்காரன்ட்ட நம்ம ஃபைட் பண்ணலாம். ப்ராடக்டில் பிரச்சனை என்றால் நம்ம வந்து அதை மேனுஃபேக்சர்கிட்ட தான் நம்ம பண்ணணும். ப்ராப்பர் ரெக்கார்டு அங்கே தான் பண்ணணும். அவங்க கொடுத்துருக்க ப்ராடக்ட் வெயிட் கம்மியாக இருக்கோ, குவாலிட்டி சரியில்லையோ அப்படிங்கிறது. எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு அப்புறம் வித்தானா ஷாப்கீப்பரோட பிரச்சனை. பேக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டில் பிரச்சனை என்றால் மேனுஃபேக்சரோட அந்த பில்லை வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம எழுதணும். இந்த கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி ரைட்டிங்கில் போடணும். தே ஹேவ் டு ஆன்சர். தப்பிக்க முடியாது. ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். Thanks sir. Thanks for your interest. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Chandana. Over to IPP Madhurigan, sir. இல்லை சார், லைன்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை. ஓகே. ஆல்ரைட். க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அவர் லைன்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு இன்னைக்கு ஒரு கஸ்டமருக்கு, ஒரு நார்மல் சிட்டிசனுக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனை விஷயங்களும் சொல்லியிருக்கிறீங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம நிறைய ரைட்ஸ் இருக்கு, we are not using it. ஸோ அதுக்கு ஒரு லைட் த்ரோ பண்ணியிருக்கிறீங்க. கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச் சண்முக சார். ஆஸ் பர் எப்பவுமே நீங்க இது பண்ற மாதிரி வெரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். தேங்க்ஸ் டு அவர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். Mind opening online Snapshot ID series day 203 by A. Shanmugasundaram, hereby adjourned. Thanks to everyone. Bye to all. Thank you, sir. Thank you.